नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे सर्जरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन्स के कुछ क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स हों या एमडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हों या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये कभी ना कभी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें फ्रेंड्स, और मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है फ्रेंड्स सर्जरी के। सेकेंडरी शॉक इज ऑप्शन ए irreversible shock, option B reversible shock, option C anaphylactic shock, and option D none of the above. The right answer is option A irreversible shock. Next question है friend, question number 2. Which of the following act as a buffer to regulate pH of blood? Blood acid base balance. Option A carbohydrate, option B plasma protein, option C fatty acid, and option D platelets factor. The right answer is option B carbohydrate. Next question है friend, question number 3. Rules of 9 in Burns was introduced by option A Alexander Fleming, option B Justin, option C Alexander Wallace, and option D Coupeau. The right answer is option C Alexander Wallace. Next question है friend, question number 4. Butterfly keloid is seen in at option A front of chest, option B neck, option C ear lobules, and option D face. The right answer is option A front of chest. Next question है friend, question number 5. Ulcer margin punched out ulcer is option A non-malignant ulcer, option B varicose ulcer, option C malignant ulcer, and option D gummatous ulcer. The right answer is option D gummatous ulcer. Next question है friend, question number 6. Sebaceous cyst is a not seen at option A scalp, option B scrotum, option C face, and option D palm. The right answer is option C face. Next question है friend, question number 7. Brown's vasometer index is a special investigation for option A arterial condition, option B embolic condition, option C vasospastic condition, and option D syphilitic condition. The right answer is option C vasospastic condition. Next question है friend, question number 8. Psychic moans, groans, and stones is a characteristic feature of option A hypothyroidism, option B hypoparathyroidism, option C hyperparathyroidism, and option D all of the above. The right answer is option B hypoparathyroidism. Next question है friend, question number 9. Tumors of breast commonly known as breast mouse. Option A fibroadenoma, option B fibroadenosis, option C duct papilloma, and option D giant fibroadenoma. The right answer is option A fibroadenoma. Next question है friend, question number 10. Pen cause tumor synonyms with option A superior pulmonary sulcus tumor, option B inferior pulmonary sulcus tumor, option C bronchial carcinoma, and option D carcinoma of lung. The right answer is option A superior pulmonary sulcus tumor. Next question है friend, question number 11. On X-ray chest peasant boot appearances indicate option A arterial septal defect, option B ventricular septal defect, option C patent ductus arteriosus, and option D Fallot's tetralogy. The right answer is option D Fallot's tetralogy. Next question है friend, question number 12. Marginating thrombophlebitis is a feature of option A carcinoma esophagus, option B carcinoma breast, option C carcinoma stomach, and option D carcinoma of ovary. The right answer is option C carcinoma of stomach. Next question है friend, question number 13. Kina way sign positive in patient of option A portal hypertension, option B portal pyemia, option C hepatic coma, and option D portal hypertension with splenomegaly. The right answer is option D portal hypertension with splenomegaly.
Next question है friend, question number 14. The earliest changes in glaucoma is option A papilloedema, option B hazy cornea, option C absolute glaucoma, and option D phelactene. The right answer is option A papilloedema. Next question is friend, question number 15. The earliest symptoms occurs in corneal ulcer is option A pain, option B photophobia, option C loss of sensation, and option D diminished vision. The right answer is option B photophobia. Next question is friend, question number 16. Alveolar abscess is a commonly seen at option A upper third molar, option B lower third molar, option C upper second molar, and option D lower second molar. The right answer is option D lower second molar. Next question is friend, question number 17. Good vision during night is a characteristics feature of option A central cataract, option B complicated cataract, option C rosette shaped cataract, and option D snowflake cataract. The right answer is option A central cataract. Next question friend, question number 18. The commonest causes of swelling of jaw is option A alveolar abscess, option B chronic pulpitis, option C osteomyelitis of jaw, and option D odontomas. Odontomes. Right answer is option A alveolar abscess. Next question friend, question number 19. Which of the following is a benign tumor of oropharynx? Option A papilloma, option B lipomas, option C mixed salivary tumors, and option D all of the above. The right answer is option C mixed salivary tumors. Next question friend, question number 20. Potato nose is called as option A rhinophyma, option B rhinoscleroma, option C rhinitis and sicca, and option D rhinitis caseosa. The right answer is option A rhinophyma. Next question friend, question number 21. Waters view reveals detail of option A frontal sinus, option B maxillary sinus, and option C ethmoidal sinus, and option D none of the above. The right answer is option B maxillary sinus. Next question friend, question number 22. Unilateral blood stain and purulent nasal discharge in elderly person is a suggestive of option A foreign body in nose, option B suspicion of malignancy, option C vasomotor rhinitis, and option D DNS. The right answer is option B suspicion of malignancy. Next question friend, question number 23. Pain in oropharynx is known as option A otalagia, option B odynophagia, option C dysphagia, and option D none of the above. The right answer is option B odynophagia. Next question friend, question number 24. The common age for adenoids is between option A 2 to 9 months, option B 3 to 7 years, option C 12 to 18 years, and option D 15 to 20 years. The right answer is option B 3 to 7 years. Next question friend, question number 25. Sagging of posterior superior canal wall near eardrum is due to option A otitis externa, option B otitis media, option C chronic otitis media, and option D mastoiditis. The right answer is option C chronic otitis media. Next question friend, question number 26. Pericusis willisii is seen in case of option A tympanosclerosis, option B minor disease, option C osteosclerosis, and option D deafness. The right answer is option C osteosclerosis. Next question friend, question number 27. The most commonest infection of throat is option A acute tonsillitis, option B pharyngitis, option C sore throat, and option D chronic tonsillitis. The right answer is option A acute tonsillitis.
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28. Hyperkinesis is seen in option A Bell's palsy, option B minor disease, option C cochlear osteosclerosis, and option D acoustic neuroma. The right answer is option D acoustic neuroma. Next question है friend, question number 29. Which is not a factor responsible for delay in wound healing? Option A infection, option B foreign body, option C diabetes mellitus, and option D good blood supply. The right answer is option C diabetes mellitus. Next question है friend, question number 30. Fill in the blank is not a cause of gangrene. Option A infection, option B atherosclerosis, option C diabetes mellitus, and option D fracture. The right answer is option D fracture. नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कुछ क्वेश्चंस को. इसमें क्वेश्चन 1 है, विच डिसीज कंप्राइज्ड इन COPD? ऑप्शन ए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी प्लम TB, ऑप्शन सी इम्फाइना, एंड ऑप्शन डी ला लंग. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2. बटरफ्लाई अपीयरेंसेस फेशियल रैश सीन इन ऑप्शन ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन बी SLE, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, एंड ऑप्शन डी मीजल्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी SLE. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3. कोपोलिक स्पॉट इज द की फीचर ऑफ ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी एलर्जिक रैश, एंड ऑप्शन डी मीजल्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मीजल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4. स्मॉल फ्लैट एरिया ऑफ अल्टर रेड कलर ऑफ द स्किन लीजन इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए मैक्यूल, ऑप्शन बी पेप्यूल, ऑप्शन सी साइनस, एंड ऑप्शन डी बुल्ला. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5. अर्टिकेरिया मैनिफेस्टेड बाय ऑप्शन ए वीड्स, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी स्वेलिंग, एंड ऑप्शन डी रेडनेस. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6. सोरियासिस फ्लेयर अप बाय ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी इचिंग, ऑप्शन सी रबिंग, एंड ऑप्शन डी टच. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सनलाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7. विच इज ए नॉट द फर्स्ट रेड केस ऑफ सीजर? ऑप्शन ए मूव पर्सन अवे फ्रॉम डेंजर, ऑप्शन बी इंश्योर एयरवे इज ए क्लियर, ऑप्शन सी इंसर्ट ए माउथ in mouth, and option D urgent medical attention. The right answer is option A. Right answer is option C insert mouth in mouth. इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8. विच आर द टेस्ट फॉर कंफर्मिंग द ब्रेन डेथ? ऑप्शन ए कॉर्निया रिफ्लेक्स, corneal reflex are absent, option B long reflex, option C touch reflex, and option D pupils are reactiveness to light. The right answer is option A corneal reflex are absent. Next question friend, question number 9. Select hallmark feature of UTI. Option A burning micturition, option B uremia, option C polyuria, and option D anuria. The right answer is option A burning micturition. Next question friend, question number 10. In which disease burn BUN burn level increase with hypertension? Option A nephrotic syndrome, option B CRF, option C left ventricular failure, and option D mitral valve stenosis. The right answer is option B CRF. Next question friend, question number 11. Predisposing risk factor for coronary heart disease. Option A smoking, option B heavy diet, option C टेंशन, एंड ऑप्शन डी हाइपरटेंशन. इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा. इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12. विच इज़ ए नॉट क्लिनिकल फीचर ऑफ AMI? ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग चेस्ट पेन, ऑप्शन बी ब्रीथलेसनेस, एंड ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, एंड ऑप्शन डी हेडेक. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हेडेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13.
Dysphonin is the key feature of option A bronchial asthma, option B hypertension, option C diabetic, and option D ARF. The right answer is option A bronchial asthma. Next question, friend, question number 14. Tight chest feeling is the symptom of option A chronic bronchitis, option B emphysema, option C PUM, TB, and option D bronchial asthma. The right answer is option D bronchial asthma. Next question, friend, question number 15. Decreased PaO2 is seen in option A CSD, option B asthma hypertension, option C plum tuberculosis, and option D la lung. The right answer is option A CSD. Next question, friend, question number 16. Stency dullness is a key feature of option A hepatitis, option B pleural effusion, option C splenomegaly, and option D pancreatitis. The right answer is option B pleural effusion. Next question, friend, question number 17. High-pitched expiratory rhonchi heard in option A chronic bronchitis, option B cope lung, option C lardio asthma, and option D tracheitis. The right answer is option A chronic bronchiectasis. Next question, friend, question number 18. Dryness of mouth is called as option A stomatitis, option B candidosis, option C xerostomia, and option D lencophalicia. The right answer is option C. Next question, friend, question number failure of parasyllatic and dexaphageal sphincter on swallowing is the key feature of option A pyloric stenosis, option B eclasia of cardia, option C reflare esophagitis, and option D esophagitis. The right answer is option B eclasia of cardia. Next question, friend, question number 20. Jaundice is a synonyms called as option A hepatitis A, option B hepatitis B, option C la liver, and option D hepatomegaly. The right answer is option D hepatomegaly. Next question, friend, question number 21. Which is res apprehensis disease? Option A typhoid, option B diabetes, and option C thyropenesis, and option D pancreatitis. The right answer is option A typhoid. Next question, friend, question number 22. What is the complication of typhoid force? Option A ferric, option B headache, option C perforation, option D body ache. The right answer is option C perforation. Next question, friend, question number 23. Dewdrop is the res seen in option A measles, option B chickenpox, option C typhoid, and option D smallpox. The right answer is option B chickenpox. Next question, friend, question number 24. Microanemism is the key feature of option A portal hypertension, option B diabetes retinopathy, option C atherosclerotic disease, and option D co-attraction of aorta. The right answer is option A portal hypertension. Next question, friend, question number 25. Lipid medullae is the key feature of option A portal hypertension, option B essential hypertension, option C appendicitis, and option D hepatomegaly. The right answer is option A portal hypertension. Next question, friend, question number 26. Retinal hemorrhage caused by option A diabetes, option B measles, option C portal hypertension, and option D ascites. The right answer is option A diabetes. Next question, friend, question number 27. Which disease is called as a mother of all disease? Option A hyperthyroidism, option B typhoid, option B diabetes, option C typhoid, and option D SLE. The right answer is option C typhoid. Next question, friend, question number 28.
Which disease is called as a inophoric force? Option A malaria, option B typhoid, option C kala jar, and option D paratyphoid. The right answer is option B typhoid. Next question, friend, question number 29. Rebound thaliness is the key feature of option A peritonitis, option B diabetes, option C hypertension, and option D thyrotoxicosis. The right answer is option A peritonitis. Next question, friend, question number 13. Polymorphism is a key feature of option A typhoid, option B chickenpox, option C smallpox, and option D measles. The right answer is option B chickenpox. तो ये थे फ्रेंड्स सर्जरी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कुछ क्वेश्चन। होप करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू।